Tamil Nadu is one of the richest in terms of culture and heritage, and I feel uh, very elated that I've been detailed to go and take feedback from four different constituencies so that we know what our organization is doing, how people are, what people think, what can we do. Because at times when the distance is too much from Delhi uh, and you have different government in the state, we must get a feel of what people are thinking and what they need. So that's our aim is that to assist the state government in implementing all the policies of the government of India, which are meant to take everybody together towards prosperity. You would have seen the central budget this time. There are two, three points which I want you all to emphasize. One, it is an inclusive budget looking at development of all sections of the society. Number two, this budget is a continuum of the last three budgets and is aiming for the beginning of the Amrit Kal, which is next 25 years, to lay a strong foundation when India is 100 in 2047. So all things which have been put down in this budget are put down to that point. This budget caters for ensuring that women, farmers, youth, entrepreneurs, infrastructure, everything is taken care of so that slowly we climb up to the level which we want to in 2047. And this budget aims at strengthening position of India, which at the moment in the whole world is a ray of light when economy is concerned. We are growing at 6.5% now. Nowhere in the world any economy is growing. We are attracting more FDI. We are attracting more attention. The very fact that we are heading the G20 presidency, it gives us added importance. And in this budget, great amount of effort has been laid down on infrastructure, spending. You have almost 5 lakh crores for defense. You have almost 2,40,000 crores for railways, and you have got almost a similar amount where the roads and highways are concerned. Similarly, where the civil aviation is concerned, this budget caters for creation of 50 more airports. Till now our target was 100, now 50 more have been added to it. So when you look at all this, you will find that in coming years, India's infrastructure will improve, connectivity will improve, people have more means to travel, and all the spending that will take place will ensure that many industries grow. This budget caters for farmers. Many things have been done for them. When I said women, it caters for getting all the self-help groups together so that they can become a reckonable force in terms of marketing and production. It caters for progress and prosperity for our fishermen and for fishing both offshore and inshore. And this is a budget for future growth.
Sir, sir, how many? You have said 50 airports are being newly built, right? How many of them? Amba. Wait, I'll ask you. I'm not yet finished. It's okay. தமிழ்நாடு வந்து கலாச்சார ரீதியாக பாரம்பரிய ரீதியாக செழுமை நிறைந்த ஒரு இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்திக்க வேண்டும், மக்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் நேரில் வந்துள்ளேன். நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய பட்ஜெட் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாக, எல்லோருக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாக நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சி உலக நாடுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 6.5% உயர்ந்திருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட்டினுடைய நோக்கம், என்னுடைய திட்டமிடுதல்கள் எல்லாமே அமிர்த கால் என்று சொல்லக்கூடிய பொன்னான காலத்தை நோக்கி நம்முடைய நாட்டினுடைய பயணத்தை எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வகையில் அமையது. வெளிநாட்டில் இருந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு வரக்கூடிய முதலீடுகள் அதிக அளவில் வந்திருக்கிறது. G20 நாட்டினுடைய தலைமை பொறுப்பு இன்று இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் G20 நாடுகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய இருக்கிறது. அது வந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமைகளில் மேலும் கவனம் செலுத்தக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது. பட்ஜெட் முழுக்க முழுக்க கட்டுமானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டாக அமைந்திருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் ரயில்வேகள் 2.4 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் முதலீடு செய்யப்படுவது கட்டுமான பணிகளுக்காக. அதே போல தேசிய நெடுஞ்சாலை போன்ற விஷயங்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. புதிய 50 விமான நிலையங்கள் நாடு முழுக்க அமைப்பதற்கான திட்டமிடல்கள் இருக்குது. நம்முடைய பட்ஜெட் வந்து விவசாயிகள், பெண்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் சரியான முறையில் அவர்களுக்கு வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நம்முடைய மீனவர்கள், அந்த மீனவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள், அவர்கள் கடலுக்கு உள்ளார மீன்பிடிக்க போகும்போது என்னென்ன தேவை இருக்குது, கடலுக்கு வெளியே வாழும் தளங்களில் என்னென்ன தேவை இருக்குது, அதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு இந்த பட்ஜெட்லாம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்புகள், அதை சந்தைப்படுத்துதல் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு விஷயமாக இந்த பட்ஜெட். Couple of important things would be. I don't want to go into details of all the figures and facts. Big things only are. The allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana, in which the poor people get a house, allocation for that has been increased. Allocation for Jal Jeevan Mission, in which we are trying to provide clean drinking water in all the rural areas so that the tap connection can be given with clean drinking water, allocation has been increased. I can also tell you that the allocation was started in the last budget for Jal Jeevan Mission. 47% of rural households have been provided the connection zone out of what we have targeted. And that's why increase has taken place. We also have increase in allocation for farmers for a couple of things. One is we are trying to encourage farmers to make farm producing organizations, farmers organizations,
small organization so that they can create their own warehouses, store their crop, digitize their systems, and sell this crop at a higher price whenever they can do it. They don't have to depend on the government storage. Credit has been created in this so that they can take credit and create these. There is allocation where Manrega is concerned. We have carried out a check, verification, and we have found that there are a lot of commonalities where Manrega was concerned. If you are going to construct PM Awas Yojana in a particular place, where is the labor going to come from? It comes from them only. If you are going to make irrigation systems, where will the labor come from? So, all this has been taken care of so that money can be utilized properly. So, there is a minor drop in Manrega because it has been catered for somewhere else. These people are going to work somewhere else. So, there the allocations have gone. There is an emphasis on better irrigation using lesser water and emphasis on more organic and natural farming so that we can get out of the chemical systems. There is also emphasis on millets, and the reason is millets are our indigenous crop. They require less water, they require less chemicals to grow, and we would like our farmers to earn more by making this an attractive grain to be exported from. Its aim is that we should become a hub for millets. பிரதம மந்திரி அவருடைய வீடு கட்டும் திட்டத்தில் அதிகப்படியானது பலன் பெற வேண்டும் என்பதற்காக பட்ஜெட்ல அதிகப்படியான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதேபோல எல்லா வீடுகளுக்கும் பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்து குடிநீர் வழங்கக்கூடிய திட்டத்தின் அடிப்படையில் 47% கிராமங்கள் பயன்பெற்றிருக்கின்றது. அதுக்காகவும் அதிகப்படியான நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. விவசாயிகள் தன்னுடைய தயாரிப்புகளை தாங்களே பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேர்ஹவுஸ் கிட்டங்கிகள் அமைக்கக்கூடிய வகையில ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு அவர்கள் அதை உருவாக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது. அதே போல மன்ரேகா 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம், 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம், இந்த திட்டத்துல பயன்பெறக்கூடிய நம்முடைய தாய்மார்கள் போன்றவர்கள், பெரியவர்கள் போன்றவர்கள், அவங்கெல்லாம் சாதாரண தொழிலாளிகள். அவர்களெல்லாம் மற்ற துறைகளிலும் கூட வேலை கிடைக்கக்கூடிய வகையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. நல்ல நீர்ப்பாசனம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில விவசாயிகளுக்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதே போல நம்முடைய மண் தன்னுடைய தன்மையை இழக்காமல், மலட்டு தன்மைக்கு போகாமல் காக்கக்கூடிய வகையில அதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டது. சிறுதானியங்கள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. சிறுதானியங்கள் குறைந்த அளவு தண்ணியில அதிகப்படியான விளைச்சல் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் என்று சொன்னதுன்னா அது ஒரு பெரிய அளவுல உணவினுடைய தேவை, சத்தினுடைய தேவை, இதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கும். அதுக்கு உலக அளவுல நாம நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இந்த திட்டத்தை கொண்டு இதை பிரபலப்படுத்துகிறதுனால இந்தியா சிறுதானியங்களுடைய ஒரு மையமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள். There is also provision in this budget to ensure that we make simplicity in doing business. So certain rules, etc. will be changed. Where income tax is concerned, earlier there used to be 7 slabs, they've been reduced to 5. There is a benefit given to the middle classes.
so that your income tax goes down. And you also have a choice as a taxpayer to either follow the old scheme or the new scheme. Now, where the individuals are concerned, let's say this year you follow the new scheme, next year you think that the old scheme will benefit you, you can go back to old scheme. Third year you again feel that the old scheme is not giving you benefit, you can go to new scheme. But for businesses, the choice is only once. Because they have the help available, the type of regime is different, and your benefit will come from any one of the scheme. Let me explain it to you. In the old scheme, there were certain things by which, if you did saving, you got a benefit under 80, section 80, etc. In the new scheme, what they did was they amalgamated everything together. Now, if you were to follow the old scheme, let's say if you had to get a tax benefit, you might be required to put savings of 3 lakhs. It may not be possible. So it's much better to go to the new scheme. So that benefit has been given, choice left to you. வருமான வரி கட்டக்கூடியவர்களுக்கு 2 அடுக்கு 7 அடுக்கு முறை முன்னாடி இருந்தது. புதிய முறைப்படி 5 அடுக்கு முறை கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த 2 திட்டங்களிலே அவங்க எது வேணாலும் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஒரு வருஷம் 7 அடுக்கு முறையில பணம் கட்ட விரும்பினாங்கன்னா, டாக்ஸ் கட்ட விரும்பினாங்கன்னா அடுத்த ஆண்டே 5 அடுக்கு முறை போறாங்கன்னா பண்ணிடுவாங்க. 2 வருஷம் நான் ஒரு முறையில இருக்கிறேன், இன்னொரு முறைக்கு அதுக்கு அடுத்தாப்புல போகணுமா அவன் போயிடுவான். இந்த மாதிரி உள்ள வசதிகள் புதிய பட்ஜெட் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதே போல முன்னாடி உள்ள திட்டத்துல 3 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவர்கள் சேவிங்ஸ்ல வைக்க முடியும். அதுக்கு செக்ஷன் 80 மூலமாக இருந்த சலுகைகள் அது புதிய முறைப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது. எது வேணாலும் அவர்கள். This budget, as per our analysis and as per analysis of many economists, is going to boost the economy, as well as part of this budget, no deduction or reduction has been done to state allocations. State allocations will remain the same. In addition, the government of India has decided that the free grain scheme and the subsidy that they used to give, which had a share of state and center, now only center will give this entire amount. 2 lakh crores have been earmarked only for this free grain as well as the grain subsidy for poor people, which center will bear the entire expenditure. We are not going to ask the states to be paying anything in that, so that it becomes easy for the states as well as the thing reaches the poor. இதுல நம்முடைய பொருளாதாரத்தை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய வகையில திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதிகள் அதுல எதுவும் கை வைக்கப்படலை. எல்லாமே மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய இலவச தானியம் கொடுப்பது, அரிசி கொடுப்பது, இவங்களோட விஷயங்களுக்கு முன்னாடி மாநிலத்தினுடைய பங்கும் மாவட்டத்தினுடைய மத்தியினுடைய பங்குமாக ரெண்டுமா சேர்ந்து முழுமையாக மத்திய அரசாங்கம் நம்ம ரேஷன் கடைகள் எல்லாம் அரிசி கொடுக்குறோம்ல, இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் முழுமையாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய செலவில் நரேந்திர மோடியுடைய அரசாங்கம் வழங்குகிறது. The direction that this budget gives, like I said, it will ensure that in the next 25 years, we will add on to what we are doing, so that in 2047, India becomes a reckonable economic entity. 2027
7ஆம் ஆண்டு, அது நம்முடைய சுதந்திரம் பெற்று 100 ஆண்டுகள் நிறைவேறும் போது நம்முடைய நாடு பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நாடாக உலகளவில் தோன்றக்கூடிய அளவு ஏற்பாடுகள் நாம் வந்து துவங்கி இருக்கிறோம். அதுக்கு இந்த வேலைகள் where Tamil Nadu is concerned, with extra allocations in the infrastructure sector, I'm sure that whatever are the needs of the state, it will get fulfilled. Whether it is railways, because railways have got the highest ever allocation so far of 2,40,000 crores. Similarly, more than 2 lakh crores have come to road sector also. And you have already seen that things are improving where the state is concerned. Our aim is that infrastructure of India should be at par with any foreign country which you have. மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுமானங்களுக்கான நிதி ஏற்கனவே அதிகப்படுத்தப்பட்டிருது அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லியிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான கட்டுமான பணிகள் அது எதுவாக இருந்தாலும் கூட அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கு. ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டு சொல்வது போல 2,40,000 கோடி ரூபாய்கள் ரயில்வேக்கு சாலை போக்குவரத்திற்காக 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லாம் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுத்து வழங்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம். These were the main points of the budget, and I've confined myself to only big things, not gone into details which are available for reading. And after this, I'm open to any questions that you would like to ask. So you are mentioning the agricultural warehouses in all the villages, but that's done by government or the organization? The farmer producer organization, FPOs, they will have the liberty to do this, and for this they will get credit. The loan mechanism, there is a certain amount of money which has been earmarked for this, so they can take loan from this, create these so that they can store it properly and sell it at the right time. கேட்ட கேள்வி வந்து விவசாயிகள் அந்த கிட்டங்கி ஆரம்பிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்டாங்க. அந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் விவசாயிகள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில் கமிட்டி, இந்த கமிட்டி மூலமாட்டு அவங்க வந்து லோன் எடுத்துக்கிட முடியும். லோன் எடுத்து இதை கட்டிக்க முடியும். இதுல இருந்து அவர்களுடைய பலன் முழுக்க அவர்களை Sir, some experts says that organic farming was that policy. Organic farming policy has been the threat to the Sri Lankan economical policy, and that declined. That's right. India also following that kind of policies. So will it become like Sri Lanka will be, India will become like Sri Lanka? In Sri Lanka they followed this Organic farming system, and because of that they faced new problems. Farmers were affected. Is there such type of plan in India? There are two things. When you look for organic farming, to make a field organic, you have to wait for 2 to 3 years, so that there is no residue chemical left. The other is that you stop chemicals and start using natural manure. And there today our biochemistry industry is producing environment friendly, chemical-less fertilizers which can boost the growth. Where organic farming is concerned, where traditionally it is already being done. Whole of your northeast is organic, complete northeast. You take all the 8 states out there, totally organic. They don't use any chemical. All that is going as organic. There are some other areas where organic farming is taking place. So our farming and what Sri Lanka did, there is a total difference. We are also promoting natural farming, which
implies use of cow dung or buffalo dung and all other things with various other ingredients so that it boosts the growth. That was a traditional method. You are getting better varieties of seeds which are coming. Again, for seeds and for better variety of seeds, the government is putting in a system in place so that the farmer doesn't have to run around and get seed which is not good. So there is no comparison to what Sri Lanka did. We are also growing organic tea, but we don't advertise it. Sri Lanka went into trying to say they are growing organic tea, but they created chaos for themselves. Actually, the But the older price of the Sri organic, Lanka is derived from the tea, their own tea. But nowadays they are losing everything. sir, the price of organic products are already much higher. So will it impact on poor people? Organic price is high. The organic product price is higher for two, three reasons. One, the demand for chemical less agricultural produce is very high in the world. Nobody wants. Second, nobody in the world wants us to become agricultural exporters. Nobody, because they want to stop us. So they will say this particular thing should not be there, which they know we are putting as part of our manuring system. So your grain, your fruits and other things, they will not go to that country. So organic has a utilization where it is totally chemical free. So you can export and at a rate which is much higher than the other. So all this as part of government's effort to reduce dependence on chemicals is being done. கேட்டுக்கேள்வி வந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யும் போது மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு இலங்கை ஆளாங்க. அவங்களுடைய டீ ஒரு விஷயங்கள்லாம் முன்னாடி வந்து சாதாரண கெமிக்கல் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு போகும்போது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பெரிய பொருளாதார சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்குள்ள சூழ்நிலை வருமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து கேள்வி. அவங்க சொன்னாங்க நாம வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு நேரடியா அப்படின்னு நம்முடைய மண்ணில் கலந்திருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் உரத்தை சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் அதனுடைய தாக்கத்தை சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் நாம் வந்து சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்குது. கெமிக்கல் குறைஞ்ச உரங்களை நாம் வந்து தயார் பண்ணி அவற்றை வந்து பயன்படுத்தணும். நம்ம நாட்டில் வந்து வடகிழக்கு எல்லைப்புற மாகாணங்கள் 8 மாகாணங்கள்ல வந்து அங்க வந்து கெமிக்கல் உரம் எதுவுமே பயன்படுத்த கிடையாது. முழுக்க இயற்கை உரத்தை வச்சு அவங்க வந்து தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இலங்கை பயன்படுத்திய முறையோ அல்லது அவர்களுடைய விவசாய நடைமுறைகளோ நம்முடைய நாட்டுக்கு பொருந்தாத ஒரு விஷயம். நாம அதுல ரொம்ப கவனமா இருந்திருக்கோம். அதே போல நாம பண்றது வந்து நம்முடைய பாரம்பரியமான விவசாய முறையை கொண்டு வரக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். அதுபோல மாட்டுச்சாணம் போன்ற இதுல நாம் வந்து பயன்படுத்துறோம். மட்டும் கிடையாது, நம்முடைய விதைகள், இந்த விதைகள் வந்து புதிய பலன்கள், அதிக பலன் தரக்கூடிய விதைகளாட்டு புதிய முறைப்படி நாம் வந்து அதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து நம்முடைய விளைச்சலை வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் வரக்கூடிய விளைச்சலை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, அவங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டார், இயற்கை விவசாயத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களுடைய விலைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது, அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார். பிற நாடுகள் வந்து நாம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய உரத்தை பற்றியோ மற்ற விஷயங்களை பற்றியோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. இதெல்லாம் வந்து நாம நம்முடைய நடைமுறைப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் கொண்டு வரும்போது சரியாக அமைய முடியும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும்போது சரியா. There are two more things which I would like to also tell you. There is a great emphasis being done on tourism.
A lot of money allocation is being done. And in this budget, there is a provision to develop 50 sites which can match any foreign site in terms of facilities movement, which means guides, which means uh, the way the food is there, where the local products are sold, uh, the site itself as to how that site is. Uh, I don't know how many of you have been to the Statue of Unity. Anybody? Everybody here? Statue of Unity. Go and see. It is just like any other foreign country. So, the aim of the government is that 50 sites should be developed, knowing the heritage that is available in Tamil Nadu. Some sites will benefit out here. So this is something which will benefit us. Second is there are 157 medical colleges which have been there till 2014 onwards. Now, each college will also get a nursing college so that we can train more nurses and paramedics. Right? According to the site, the tourism site, Site will be selected in consultation with the states. Site has to be such that it will attract people. People will come. It could be a UN heritage site, which can be further developed. It can be something which already exists as a tourist destination, which can be further improved. So this will be a dialogue between the state and the center. Get a tourism site there. சபரிமலையில வந்து விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் ஆய்வு எடுத்திருக்கிறாங்க. அதோட ஆர்வம் The airport is alive. There is only one problem. Before we develop any airport or any airstrip which is lying disused under our scheme, we must have some airline wanting to come there. Okay, private. not private. I mean, all airlines are private today. There is no government airline. Okay, all airlines are private. The moment we get interest shown by any airline, if they say we want to fly to Kanyakumari, we will invest money to develop it. Okay. As part of this additional airports that are going to come up, our aim is that wherever we have got a disused site and wherever an airline is wanting to fly, there are now more airlines which are coming in with smaller aircraft. We are promoting that. And if the smaller aircraft wants to come to Kanyakumari, we are most welcome. There is no problem. DMK Alliance Party. The airport. So many times. Airport must have people to fly to that. So, if the airline doesn't want to fly, what do we do? We are trying to promote them. We are trying to tell them. Sir, DMK Alliance Party. Sir, in Tamil Nadu, DMK Alliance Party (VCK) blame BJP spread hate politics. Yesterday also, they pledged applied to the DGP. What is that? DGP office. Spread hate politics just like northern states. Let's not go on rumors. Let's go on actualities. In the entire country, since 2014, there has been no communal rights. And that is a fact. Right? So let's go by data which is already available. And let's not get carried away in divisive politics. Bharatiya Janata Party does not believe in divisive politics at all.
That is why the Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas. We want to take everybody together. If everybody goes together, then only the country will go together. If we keep pulling each other on petty things, then we can't progress. We need to progress as a country. நன்றி. அவங்க சொன்ன விஷயத்துக்கு வந்து இதுவரைக்கும் 2014 இதுவரைக்கும் இனிமே கலவரம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. அதே போல பிரித்தாடக்கூடிய வகைகள் வந்து அரசியல் பண்றது வந்து பழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம். இதுல நம்முடைய நாகர்கோவில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு வரக்கூடிய 6ஆம் தேதி நம்முடைய மாநகராட்சியினுடைய புதிய கட்டிடத்தை திறந்து வைப்பதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வர இருப்பதாக அறிந்தோம். ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஆனா இதுல வந்து மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அவருடைய வருகைக்கு முன்பாகவே ஒன்றை உறுதி செய்துவிட்டு வர வேண்டும், அதனை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இப்போது கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கட்டிடம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கலைவாண அரங்கமாக இருந்தது. அதை வந்து இப்போதைய மேயர், மரியாதைக்குரிய வணக்கத்துக்குரிய மேயர் மகேஷ் அவர்கள் கருணாநிதி கலையரங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புதிய கட்டிடத்திற்கு கலைஞருடைய பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்று, அவருடைய நோக்கம் கலைஞருடைய பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்பது இல்லை. அவருடைய நோக்கம் கலைவாணர், மண்ணின் மைந்தர், அவருடைய பெயர் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அவருடைய நோக்கமா இருந்தது. இப்போ நாம கேள்விப்படுறது, அந்த புதிய கட்டிடத்தை திறக்கும் போது கலைவாணருடைய பெயர் இல்லாமல் திறக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருப்பதாக அறிகிறோம். வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய விஷயம். உண்மையாக இருக்கும் என்றால் வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். கலைவாணர் இந்த மண்ணின் சொந்தம். இன்னும் சொல்ல போனா கலைஞர் அவர்களுக்கும் சொந்தம், எல்லாருக்குமே சொந்தமான ஒரு மாபெரும் கலைஞர். அவருடைய பெயரை வைக்காமல் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இதை திறக்கக்கூடிய ஏற்பாடு செய்தால் இந்த திறப்பு விழாவை அவர் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாரதிய ஜனதா அது கோரிக்கை முதல்வருக்கு வைக்குமா? இதேதான் கோரிக்கை. இல்ல, நீங்க இது பர்சனலா சொன்னீங்க. பர்சனலா உங்கள் மூலமாக தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நம்முடைய கோரிக்கை. நான் இன்னைக்கு ஒரு கடிதம் வந்து அனுப்புவேன். இல்ல, இந்த இஷ்யூ ஏற்கனவே வந்தப்போ உங்க தரப்புல இருந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்களா? அதாவது பழைய பேர் தான் நீடிக்கும், புதிய பேர் வைக்க பண்ண மாட்டோம் வச்சிருக்கணும். இல்ல மாநகர இப்ப என்ன கொடுத்திருக்கணும்? புதிய மாநகராட்சியினுடைய புதிய அலுவலகம், கலைவாணர் மாளிகை அல்லது ஏதோ ஒரு பேர், கலைவாணர் அரங்கம் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, இங்கு திறப்பு விழா அப்படின்னு கொடுத்திருந்தான்னு சொன்னதுன்னா இந்த சந்தேகம் யாருக்குமே வராது. அப்ப அவரு ஏற்கனவே திட்டமிட்ட ஒரு விஷயம். அந்த திட்டமிட்ட விஷயத்த முதல்வர்களுக்கும் தெரிவிக்காம இவர் செயல்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு என்று நாம் அஞ்சுகின்றோம். காரணம், அது அவருடைய விருப்பம், ஒரு மனிதனுடைய விருப்பம். ஒட்டுமொத்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய விருப்பம் கலைவாணருடைய பெயரை வைக்க வேண்டும். திமுக காரங்க உட்பட சொல்றேன், எல்லாருடைய விருப்பமும் கலைஞருடைய பெயரை வைக்க வேண்டும். இன்விடேஷன்ல வந்து பேர் போடலன்னு சொல்றீங்களா? நீங்க எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு வரணுமா வேண்டாமா? நீ பேரை போட்டுக்கிட்டு கக்கத்துக்குள்ள தூக்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யாருக்கு தெரியும் பேரை போட்டீங்களா போடலையான்ட்டு? கட்டடத்திலேயே அந்த பெயர் சொல்றீங்க. எல்லா விஷயத்திலையும் சார், எம்ஜிஆர் சமாதிக்குன்னு சொன்னா பேர் வருது இல்ல, எம்ஜிஆர் சமாதி போடுறீங்களா, கலைஞர் சமாதின்னு வருது இல்ல, அண்ணா சமாதின்னு வருது இல்ல. இது சமாதி இல்ல, வாழும் கோயில். இது வாழும் கோயில். நன்றி. Whenever I come here,